നമസ്കാരം, കേരള ന്യൂസ് ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രീമിയർ മാർക്ക് മെഗോവിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് $1.5 മില്യൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലേബർ സ്ഥാനാർത്ഥി യാസ് മുബാറക്കിന്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പ്രീമിയർ മാർക്ക് മെഗോവൻ നിർവഹിച്ചു. കുടിയേറ്റ സമൂഹത്തിന്റെയും ഇന്ത്യക്കാരുടെയും പിന്തുണ നൽകി യാസിനെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രീമിയർ. ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീ അറസ്റ്റിൽ. ബുഷ് ഫയർ വോളണ്ടിയർ പേയ്മെന്റിനായി 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിച്ചത് 522 ക്ലെയിമുകൾ. കേരള ന്യൂസിന്റെ ദിവസേനയുള്ള വാർത്തകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക്. വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചിരകാല സ്വപ്ന സാഫല്യമായ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ പൂർത്തിയാക്കാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രീമിയർ മാർക്ക് മെഗോവന്റെ സമ്മാനം. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് $1.5 മില്യൺ പ്രീമിയർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. പെർത്തിലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത്. $1.5 മില്യൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്താനായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുമൊക്കെ ഇന്ന് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രീമിയർ മക്ഗോവൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. Good morning, everyone. Just to formally kick off this morning, Supriya Guha, the President of Indian Society of Western Australia. I'd like to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet today. I'd also like to pay my respect to their elders, past, present and emerging. This morning, as you can see, we've got a very, very special guest, two of them, with us. We've got Honourable Premier of Western Australia, Mark McGowan, with us today. And we are very grateful and thankful on behalf of the Indian diaspora to have the Premier with us here today. Thank you, Premier. We also got Dr. Jax Krishnan, is the Labour candidate from Riverton. Thanks, Jax, for making your time available here this morning as well. Like I said in our communication a couple of days ago, that there is a very special announcement for the Indian community. So without any further ado, I would first like to invite Dr. Jax to speak a few words, and then you go from there. Dr. Jax, thank you. Namaste. Can I please acknowledge the traditional owners of the land, the Wajak people of the Noongar Nation, and pay my respects to their elders, past, present and emerging. Good morning to you all. It's a very important day. A big milestone for the Indian community to be achieved. With regard to the ICC Centre, the last bit of the puzzle was not fixed. The funding was not enough to complete the centre. The ISWA President, Mr. Supriya Guha, met with me and raised concerns that we do not have enough funds. Thank you so much, Dr. Jax. And can I also just acknowledge traditional owners, Wajak people of the Noongar Nation, their elders past and present. Can I thank you, Supriya. Can I also acknowledge Kate Dowse, a local upper house member, and of course our good friend Dr. Jags. Isn't he fantastic? Yeah. Clap! Everyone clap! I've known Dr. Jags a few months, and already his public speaking has improved. When I first met him, he was very shy and retiring, and now he gets a microphone, and it's hard to get it off him. But thank you, Dr. Jags. You're doing a great job, and someone with that level of capability and success in life. Running for Parliament is just terrific, and so grateful that you've decided to do so. It's, if you're fortunate enough to be elected, which we hope you are, you'll just add something very special to the West Australian Parliament. Now, can I thank you all for coming along today? Namaste. Okay. Can I thank you all for coming? This is very, very nice of you, and I'm very humbled by the number of people who've come out here this morning on this very hot morning to meet me. It's very nice of you indeed.
I know that you have worked for a long period of time, the Indian community of Western Australia, to create a centre on this land behind me. And the Indian community of Western Australia has done such a great job in our state and has been so successful, added so much to our state. It's just a terrific contribution. You may not know, but there's actually about 70,000 people either born in India or of Indian descent who live in Western Australia, and it's growing rapidly and all over the state. So I can go to a regional community and I'll find Indian people working in professions or in government or in business or whatever it may be, raising families, adding something to the community, and always very, very focused on family and education and advancement and community spirit. And for that, we are very grateful. And exactly the same in the city. All over the city, you find people doing great things. We've got Dr. Jax here who runs medical practices, and throughout this crowd here, there'll be people doing all those sorts of things. And I'm constantly in awe of people who've travelled across the world, indeed the Indian Ocean, come to Australia, made a life and created something very special. So from me to you, thank you so much for that. Of course, the Indian community of Western Australia is large, and it doesn't have a single unified large home for events and functions, catching up, for visiting people to meet and engage, for daycare, childcare, for community events, all of those sorts of things that are very, very special to people. I went to a recent Diwali at Claremont Showgrounds, and be fair to say I was really torn limb from limb. But it was a great experience. And one thing I learned from the Diwali event is people love to catch up and have fun and engage and talk and engage in all that constructive activity, which is so important. So the community centre here, you've done a lot of work. And Supriya, your management committee, all of the different groups work together to acquire the land, to take out a loan, to do fundraising. You were successful in getting a grant from the Commonwealth Government, which we are grateful for, and also Lottery West put in $200,000 towards this project, which is the state government. But you want to get started and you want to get cracking and you want to build this marvellous, I mean honestly, marvellous looking facility here. But you need a bit more support, we know. So both Kate Dowse and Dr. Jags brought it to our attention. I sat down with the Treasurer of the State, Ben Wyatt, to talk about what we could do. I'm very pleased to let you know that in order to allow this building to get underway and the jobs to be created and all the activity and joy and fun that comes with it once it's finished, that the state government has committed $1.5 million towards this project. That'll allow you to get underway as soon as possible, and it'll mean that it can be a fine centre and a great contributor to the community. So can I thank you for, in particular, Supriya and the committee for all of your work to make this happen. It's just, you know, a great thing. And I look forward, hopefully, in coming years to coming back and participating, hopefully opening it. On a Saturday morning, I think this is a big and this is a great news for the Indian diaspora. We are so proud that we've been supported through this journey. I just can't thank enough Honourable Premier. I also wanted to acknowledge and thank Dr. Jax because I know the amount of effort that he has put in to put up our case to the right team and right group, and then Kate. So without Kate's help and without Kate being the instrumental of the background, I don't think this would have been possible. So the Indian diaspora on the whole, the all Indian associations, there are various community leaders here present today, the management committee of ISWA, the life members of ISWA, the corporate members of ISWA, the entire ISWA family and the entire Indian diaspora. We are very, very thankful and grateful for this help, and we are very thankful to Dr. Jags, Kate, and of course the leader of the Labour government, Honourable Premier Mark McGowan. Thank you very much, and a big thanks from the Indian diaspora. Smile. Thank you.
you. Sorry, thank you for that. That's Hello. Thanks, Supriya. Thank you. Hi, Premi, I just want to ask you, thank you for the support to Indian community, and going forward, how the state government is going to support, and we can expect in the finishing stage, if any shortage of funds can come up. Well, we've provided $1.5 million. We revised that's going to ensure the project goes ahead and it will be outstanding quality. So it'll create jobs for local businesses. It'll be a terrific development. And one of the main aims state government is create local jobs here. So you expect more jobs coming to Willetton and the surrounding areas? Well, we've done a lot of work in construction across the state, and obviously we have some great builders. So I'm sure the Indian Society will get some great local builders to build an outstanding facility. And regarding the COVID-19 and how you expect the borders reopening for New South Wales and Victoria? We'll wait and see. We'll make a final announcement on Monday. Too many questions. Okay. All right. I gotta go. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രീമിയർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 1.5 മില്യൺ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് പണിതിനു വേണ്ടി ഗ്രാൻഡായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. കൂടാതെ മറ്റു ഗ്രാൻഡുകളടക്കം ഏതാണ്ട് 5 മില്യണിന് താഴെ ഉള്ള ഗ്രാൻഡാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സംഘാടകരോട് തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം. എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് അനുവദിച്ചതിനെപ്പറ്റി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? ഇത് ഞങ്ങളുടെ 4 മില്യന്റെ പ്രോജക്റ്റാണ്. അതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ ഗ്രാൻഡ് അനുവദിച്ചത് 1.5 മില്യൺ. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാൻഡ് അതിനെ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ മുഴുവൻ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ്. സോ ഒരു ചെറിയ ഡിലേ വന്നാൽ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഇനി ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് നൗ സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് ഒരു probably by 6-8 months we will have it here. അതാണ് ഉദ്ദേശം. 4 മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഗ്രാൻഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇസ്വാഡ് മെമ്പേഴ്സും ഇവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് സ്പോൺസേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് 2.4 മില്യൺ മുടക്കിയാണ് ഈ ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചത്. ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് 4 മില്യൺ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഓഗസ്റ്റ് 15 നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിൽ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് രീതിയിലാണ് കോൺട്രാക്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഓൾറെഡി സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടുതലും മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് വില്ലേജ്. അതിന്റെ സെന്ററിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ഇവിടുത്തെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ആണ് ഓഫ് സച്ച് എ കൈൻഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. വി ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years now. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇസ്ലാം സംഘടനയുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷററും ഇപ്പോൾ മുൻ സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ മുൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറുമായ സോളമൻ ജേക്കബുമായി നമുക്ക് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാം. ഈ ഗ്രാന്റിനെ പറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ 1.5 മില്യൺ എന്ന ഗ്രാന്റ് എത്രത്തോളം സന്തോഷമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചറിയാവുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്വ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഞാനിരുന്ന വർഷത്തെ കമ്മിറ്റി കൂടങ്കഷമായി ചിന്തിക്കുകയും ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും 2.5 മില്യൺ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അന്ന് $200,000 ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു. വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ നല്ല ഏറ്റവും മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് തീർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഈ 2.5 ഒതുങ്ങുകയില്ല, നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ പണം ആവശ്യമായി വന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ സമീപിക്കുകയും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജാഗിന്റെ സഹായത്താൽ പ്രീമിയറോട് സംസാരിക്കുകയും ഇന്ന് ഈ പ്രീമിയർ ഇവിടെ വരികയും ഈ ഇസ്വ സെന്ററിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി 1.5 മില്യൺ നൽകാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആഹ്ലാദമുളവാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടും ഈ പ്രഖ്യാപനം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ നല്ല
വാക്കുകൾക്ക് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് ഈ തരണത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. നന്ദി. ഇസ്രയുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ മുഖ്യ ആരംഭം കുറിച്ച ആളുമായ നമ്മുടെ സൂര്യ അമ്പാട്ടാണ് നമ്മളോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രോജക്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. സൂര്യജി, how you feel this project? Yeah, it's a great project. This is the first in Australia owned by our community, an Indian community center. So it's a community-oriented project. It's a 5,500 square feet. It's a big block. We had old buildings here. We have demolished and constructing a altogether new building. Federal government has given $2.5 million to construct this building, and the state government, Lottery West, previously has provided $200,000, and the community has donated $400,000 as donations. Now, thanks to the state government, they have come back and they would like to invest $1.5 million for fulfillment of the project. So the project will be costing more than $4 million. So we are going to get our dream project. If you can see the big building here, so which has more than 9 meters of frontage, and it's an Indian style architecture altogether. If you see the red sandstone, it's a contemporary building, but red sandstone resembles India. The jali system is there, so that it looks like an Indian classic design, at the same time most modern building. So this is what we are going to construct. We have awarded the contract already to Shelford, so they are going to start early January, immediately after the Christmas holidays. They are going to start this building. And you expecting this to be finished in June or? So the building will be completed in July, and 15th of August 2021 on Sunday we are going to inaugurate this. We are expecting even the Prime Minister of Australia and the Premier of Western Australia, they all would like to come to inaugurate this great building, first in Australia by Indian community. And you are the project lead, and the money and everything is big. And how are you going to overcome everything? Just make sure the project is on track. So thanks to the community, those who are behind us, all the nearly 80 Indian associations as part of Indian Society of Western Australia ISWA. So all the associations, they are helping us in doing this project, and thanks to the governments, all the state government and federal government, Labour Party, Liberal Party, all they helped us in succeeding this project, and we'll make sure that this will be completed. Thank you. നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ആയിട്ട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ്. How are you feeling this the grand? Well, I'm feeling very excited. I'm very humbled by the announcement that's happened this morning. Premier of Parliament. We are very happy and very excited. How much do you think the total project will be? Yeah. So just to give a bit of background, so we purchased this property at $2.4 million, which there was a $1.8 billion of private lending, and then $400,000 of community donation, and $200,000 from the Lottery West. And then we got a federal grant of $2.5 billion, and then this is a $1.5 billion from the state government. So put together, this is more than $5 billion project now, and I think we are set up for a pretty good success. Do you think that Mr. Jack supported very well? Dr. Jack supported. We got amazing support from Dr. Jack, and without his help, he putting the case for us. I don't think we would have got this $1.5 million. So big credit goes to Dr. Jack for supporting us for this. How do you feel about this election? How do you think is going to be winning this Riverdale? Well, so ISWA being a political non-religious association, we don't have this official stand. We are friends. We like the parties. Dr. Jack is obviously our personal friend, and we are thankful for Dr. Jack for the support that he has given to the Indian diaspora. Wow! Sure. Thank you. You're welcome. The diaspora will acknowledge that. നമ്മളിപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ്. How do you feel this grand? It's a great news for all Indian diaspora here in Western Australia. So we are going to see a big project, first in Australia, center. So we're really excited, and we'll definitely bring it together. Thanks to the federal government and state government for their funding, and very soon we're going to see our Indian community center. And we are under the great leadership of Supriyaji and the entire management committee and all the Indian members who generously contributed and made this possible. Thank you. This whole project is around 7 million, maybe.
With the property, yes. With property, the land value plus the construction, we are definitely, as I previously said, it will be really about $7 million. And it's huge. I'm sure we've got about 100,000 people here in West Australia. So there's a home for everyone. And everyone excited, and it's a great tool for everyone. It's one of the greatest tools for all Indian people here in West Australia. And enough room for all the Indian associations in WA. Yes, absolutely. So just one last word on that. So right at this point, we've got 80 plus Indian associations who are the member association ISWA, and that number is growing every day. And we are very amazed that we got support from all of these member associations. This is not only ISWA. ISWA is the peak number with all Indian associations in WA. We're all in this together. All happy. Thank you for that. Thank you. Thank you very much. Thanks. കേരള ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ ബിജുവിനോടൊപ്പം ബിനോയ് പോൾ. ജാൻഡക്കോട്ട്, കോക്കമ്പം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുന്ന ലേബർ സ്ഥാനാർത്ഥി യാസ് മുബാറക്കിന്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രീമിയർ മാർക്ക് മെഗോവൻ നിർവഹിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11:30 ഗ്രോസ്ഫീൽഡിലെ ഹാരിസ് ഡെയിൻ പവലിയനിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്. പ്രീമിയറിനൊപ്പം റിവേർട്ടനിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജഗദീഷ് കൃഷ്ണൻ, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കേറ്റ് ഡസ്റ്റ് എന്നിവരും ഓഫീസ് കമ്മിറ്റി ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കുടിയേറ്റ സമൂഹത്തിന്റെയും ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ഓസ്ട്രേലിയക്കാരുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലേബർ പാർട്ടിക്ക് നൽകി യാസിനെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രീമിയർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. Indian community, Kerala, Malayali people, and you're from Mumbai, you're from Kerala. Yes. And what's a message you can give? A lot of people in Hansdale and Chandakot region, and what's a message you can tell, and how are you looking forward for the election? Look, first of all, let me tell you that Kerala is God's country. There's no doubt, being a Mumbai person, I have been to Kerala with my family as well. I've got my childhood friends who are from Kerala, who have become tree plantation businesses over there. And I had the privilege of actually going to Kerala. It was in 2019 with them, and I spent a week there. So I love Kerala. I love the people there. The Malayali people are generous. They're hardworking. They're kind. They're family people. They have a lot of respect, no matter where they are, with other community members as well. Very respectful of making sure that the children of the future in their community are given the highest support. That's my biggest thanks to the Kerala and Malayali community right here in Western Australia. And Puma is actually one of my favorite community associations, and they're in my electorate. So Puma is wonderful in the way they just don't interact with people from the Malayali community, but they interact with even West Australian families, and they bring people in on so many different levels. They recently we had a dragon boat, show right here, just across, not too far from here, in a place called Champions Lake. And we had more than 3,500-4,000 people attend that festival, and it was magnificent. It was a beautiful event. In terms of being a member for this electorate, where, like I said, there are a lot of people from the Malayali community that live in Western Australia. Most of them are either engineers, nurses, doctors. So many different professionals in their job and what they do, and I have to say that I'm privileged to have their support. I thank them for the support. And look, it's 100 days to the elections. We've also got Dr. Jags, who's a member, who's now a candidate from Uti as well, who's the candidate for Riverton, and I'm looking forward to working with Jags in Parliament in 2021. Yes, that's it. And you've done a lot of development for the schools and all. Yes. You got any plans for the next year? Yeah, so next year in February, we're opening up a new primary school. So 3 years ago, there was no plans or budget or money to build a new primary school, in Harrisdale. And it's called Harrisdale North Primary School. So that was a project I'm so proud of, providing to the community here that's growing so quickly. And that primary school opens in February of 2021. And with the primary schools reaching capacity, we're now building a new high school in Piara Waters worth $60 million. And that'll open in 2023. And new train station coming up here. Yes. So you're look, that's a $1 billion investment right here in Jandakot. We're building 2 new train stations, one in Coburn Central, and the other one just right here in Canningville called the Ranford train station. And we're also spending huge amounts of money in building 2 new bridges, or rather no, 3 new bridges, which is the North Lake Bridge, the Carroll Avenue Bridge, and the Ranford Bridge.
That's good. That's a lot of development. That's a lot of investment right here. Yeah, thank you. I'm wishing you all the best for the elections. I cannot thank you enough. To all the viewers with the Kerala news, from me, Yas Mubarakai, member for Jandakot, I wish you and your families all the very best, and thank you for staying tuned in. ലേബർ പാർട്ടി കാൻഡിഡേറ്റ് യാസ് മുബാറക്കാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ്സും PR അവാർഡേഴ്സ് ജൻഡാക്കോട്ട് റീജിയനിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻകാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൻ വിജയം അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കേരള ന്യൂസിന് വേണ്ടി ബിനോയ് പോൾ. സിഡ്നിയിലെ ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റൈനിലുള്ള തൊഴിലാളികളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച വൈറസ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ജീനോം സീക്വൻസിംഗ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന അമേരിക്കൻ എയർക്രൂവിൽ നിന്നാണ് രോഗം പടർന്നത്. NSWയിൽ പുതിയ കേസുകളൊന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും കൂടുതൽ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി ബ്രാഡ് ഹസാർഡ് പറഞ്ഞു. ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിലെ ലിത്കോ സ്വദേശിയായ 49-കാരി അറസ്റ്റിൽ. ബുഷ്ഫയർ വോളണ്ടിയർ ഫയർ പേയ്മെന്റിനായി 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ 522 ക്ലെയിമുകളാണ് ഇവർ ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിച്ചത്. മൊത്തം $1,90,000 കൂടുതൽ തുകയ്ക്കാണ് യുവതി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ഈ സ്കീം പ്രകാരം ഓരോ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനും $6,000 വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. 2019-20 ബുഷ്ഫയർ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ ഫണ്ടുകൾ. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ അഗ്നിശമന സേനയിലും അംഗമല്ലെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് യുവതിയെ ലിത്ഗോയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവർക്കെതിരെ 34 കേസുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ 65-കാരിക്കെതിരെ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സിഡ്നിയുടെ ഇന്നർ വെസ്റ്റിലെ ക്രോയ്ഡനിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ലാസ്ലോ മൊലിനാറിലെ ഭാര്യ ഇലാനോ മാരകായുധം ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. മകൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം അറിയുന്നത്. ഉടൻ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ കോവിഡിനെതിരായ വാക്സിന് അംഗീകാരം നൽകിയതോടെ ബയോ എൻടെക്സ് SEയുടെ സഹസ്ഥാപകൻ ലോകസമ്പന്നനായി. ഉഗുൽ സാഹിനാണ് ലോകത്തെ 500 സമ്പന്നരിൽ ഒരാളായത്. അമേരിക്കൻ മരുന്ന് കമ്പനി ഫൈസറും ജർമ്മൻ കമ്പനി ബയോ എൻടെക്കുമാണ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത്. ലോകത്തെ 493ാമത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വ്യക്തിയാണ് നിലവിൽ സാഹിൻ. ഇന്ത്യയിലെ കർഷക സമരത്തിന് വീണ്ടും പിന്തുണയറിയിച്ച കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ. ലോകത്തെവിടെയും സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുന്നവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് കാനഡയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും കാനഡയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിനും സമാധാനപരമായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്നായിരുന്നു ട്രൂഡോയുടെ മറുപടി. കർഷക പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രൂഡോയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണത്തിൽ കനേഡിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ലാബിൽ നിർമ്മിച്ച ഇറച്ചിയുടെ വിൽപ്പന അനുവദിച്ച സിംഗപ്പൂർ. ഈറ്റ് ജസ്റ്റ് എന്ന US സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്കാണ് കൃത്രിമമായി ലബോറട്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇറച്ചി വിൽക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും വൃത്തിയായ ഇറച്ചി വിൽക്കാൻ ലോകത്ത് ആദ്യമായാണ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രീമിയർ മാർക്ക് മെഗോവിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് $1.5 മില്യൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലേബർ സ്ഥാനാർത്ഥി യാസ് മുബാറക്കിന്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പ്രീമിയർ മാർക്ക് മെഗോവൻ നിർവഹിച്ചു. കുടിയേറ്റ സമൂഹത്തിന്റെയും ഇന്ത്യക്കാരുടെയും പിന്തുണ നൽകി യാസിനെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രീമിയർ. ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീ അറസ്റ്റിൽ. ബുഷ്ഫയർ വോളണ്ടിയർ പേയ്മെന്റിനായി 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിച്ചത് 522 ക്ലെയിമുകൾ. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.